హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు రించామ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 38 చూస్తున్నాం. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద పిరమిడ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ అనమాట. సో ఫస్ట్లీ నాకు ఎన్ని రోస్ కావాలో ఇచ్చేసాను. అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ టు గో విత్ ఫర్ ఐ నెస్టెడ్ లూప్కి వెళ్ళాలి కదా. సో నెస్టెడ్ లూప్లో ఎంతవరకు మనకు ఫైవ్ ఫైవ్ రోస్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా, కాబట్టి n ఈక్వల్స్ టు 5. సో అది కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. n+1 తీసుకున్నాం. ఓకే, ఫర్ j in range of n minus I, then print of space, then we can do this for k in then we can print the star. సో వాట్ హ్యాపెనింగ్ అనేది చెప్తాను అండి, ఎంటర్. ఓకే, ఫస్ట్లీ పిరమిడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఒక కోన్ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట. లైక్ ఈక్విలేటరల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూస్తున్నాం కదా. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఉన్నట్లు. సో అంటే ఈక్వల్ సైడ్స్ అంటే లెఫ్ట్ ట్రయాంగిల్ అండ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ రెండింటిని కలిపితే మనకు లైక్ ఇట్లా పిరమిడ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే, ఫస్ట్లీ ఎన్ని రోస్ కావాలో తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ నాకు స్పేస్ కావాలి, దాని తర్వాత స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ప్రింట్ అయిన స్టార్స్ కూడా 2 × I, ఇంతకుముందు ఓన్లీ I తీసుకున్నాం. ఈసారి 2 × I దాన్ని డబల్ చేసి మళ్ళీ -1 చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దెన్ ఒక్కొక్క రో కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద న్యూ రో. కాబట్టి ప్రింట్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ లైక్ దిస్. లైక్ ఫస్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను 5 తీసుకున్నాను. 1, 5 రోస్ వచ్చేసాయి. j ఈక్వల్స్ టు n minus I. n minus I in the sense, సో 5 minus ఫస్ట్లీ 1, 4. సో ఇక్కడ నుంచి 4 వాల్యూస్ అనే స్పేసెస్ అని మనకి ఈజీగా వచ్చేసాయి ఇక్కడ నుంచి అనమాట, 4 స్పేసెస్. దెన్ ఇప్పుడు నేను స్టార్ ఎన్ని ప్రింట్ చేయాలి, ఫర్ k ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 2 × I. నార్మల్గా I అంటే ఓన్లీ ఇది మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది కదా. సో 2 × I in the sense 2 × 1 minus 1, which is 1 star. Next, so next the value of I is incremented by 2. So 5 minus 2, which is 3 spaces occupy అయితే అయిపోయాయి. సో దాని తర్వాత 2 × 2, which is 4. 4 minus 1, which is 3. సో 3 స్టార్స్ ప్రింట్ అయ్యా. దెన్ 5 స్టార్స్. అంటే నేను ఎలా స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నానంటే, ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 minus 1. ఓకే, సో likewise you can able to print the pyramid star pattern. And second one is inverted pyramid star pattern. సో ఈ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ లో జస్ట్ అది లైక్ ప్రీవియస్ గా మనం ఏదైతే పైన పిరమిడ్ ప్యాటర్న్ చూసామో సేమ్ అదే లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది. కానీ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ సేమ్. n ఈక్వల్స్ టు 5 అండ్ ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద రివర్స్ ఆర్డర్, అంతే కదా. సో 1 నుంచి n+1 తీసుకున్నాం. ఈసారి n నుంచి 0 వరకు, దట్ మనకు రివర్స్ ఆర్డర్ కావాలంటే స్టెప్ ఎంత ఇవ్వాలి, -1 ఇవ్వాలి. ఓకే, దెన్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కామన్, విచ్ ఇస్ రేంజ్ ఆఫ్ n minus I. Then we have to take the print and space, comma, and equals to quotations. Yeah, again for k in range of 2 × I minus 1. Or else you can also keep it together and also print of star kada print cheyalsindi, print of star. It is horizontal kabatti n equals to, then print of space. ఇప్పుడు ఒకసారి రివర్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ప్రింట్ అయింది అంటే సేమ్ అదే, కాకుంటే పైన నేను రివర్స్ తీసుకున్నాను. 5 తీసుకున్నప్పుడు మనకి అసలు స్పేసింగ్ అనేది రాదు దీంట్లో, అవునా, అన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ అయిపోతాయి.
సో ఫస్ట్ అన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ అయిపోయాయి. దాని తర్వాత 4 అవుతుంది. 4 అంటే ఇటుపక్క ఒక స్పేసింగ్ అనేది మిగులుతుంది అనమాట ఓన్లీ. సో 2 ఇంటూ 4 మైనస్ 1 విచ్ ఇస్ 7 స్టార్స్ అలా ప్రింట్ అయిపోయాయి. దెన్ 5 స్టార్స్, 3 స్టార్స్, 1 స్టార్. సో పైన దీనికి తేడా ఏంటంటే పైన 1 నుంచి తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ రివర్స్లో తీసుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే, సో I think you got an idea how to take the patterns for pyramid and also inverted pyramid. So we'll see the remaining logical problem solving questions in upcoming videos. If you like the video, do like, share and subscribe.